Ребят, давайте теперь посмотрим более детально на эти ботильончики. Что первое бросается в глаза, это такой необычный дизайнерский каблук, металлический. Здесь у нас стоит профилактика. Ну, это заводская, да, Джанмарко Лоренцо, да, я так понимаю, что это заводская. А по фронтальной части у нас здесь идет шов. Хочу обратить внимание на кожу. Она очень мягкая, пахнет так приятно. Перчаточная, по-моему, да, она называется. Если ошибаюсь, то поправьте меня в комментариях. Да? Здесь у нас тоже кожа внутри вот такого красивого оттенка. Такой винный, богатый, глубокий цвет. Здесь у нас название бренда указано. Джанмарко Лоренцо. Я не знаю, видите вы или нет, но я вижу. Размер. Размер же обычно вот здесь пишется. Но тут у нас полностью кожа. Размер указан вот здесь. 38. Спасибо большое, что посмотрели. Была рада вас видеть. Пока-пока. Hi guys, my name is Lena, and today we make a review of this designed ankle boots. Look here, designed curved stiletto. Cameraman, please show from this stiletto. It is a hardware rubber. The soft, shiny leather. I think it is glass leather. Here we see the leather too, with wine color. Pointed toe. The brand is Gianmarco Lorenzo. The size 39.